Dear students, today I will give you the explanation of the first two stanzas of the poem An Elementary School Classroom in Salem, written by Stephen Spender. So, the first stanza is from lines 1 to 8, and it goes, Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her way down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bone reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet young, his eyes live in a dream of scurrilous game, intrigue room other than this. The poet says that the condition of the children in a slum school is pathetic. Their world is far removed from the open, healthy environment. They are as unwanted as the rootless weeds. Their hair is unkempt and they have pale faces which clearly indicate their deprived and undernourished condition. The children, as the tall girl, are stressed by the burden of their circumstances. They are exhausted both physically as well as emotionally. The paper thin boy is skinny. His eyes have a scared look. These unfortunate beings have inherited only disease and bad luck from their parents. One of the diseased ones can't even get up from the desk to recite his lesson. However, there is one child at the back of the class who is younger than the others. His inexperienced eyes are full of hope and he is dreaming about playing games in the open. Apparently, gloom has still not enveloped him. Dear students, इस नज़म में शायर एक कच्ची आबादी के एक इब्तदाई स्कूल क्लास रूम की हालत ज़ार बयान करता है। इस क्लास रूम में बच्चों की काबिल रहम और काबिल अफसोस हालत के बारे में पोइट हमें बताता है। इन बच्चों की दुनिया खुली दुनिया और खुले माहौल और सेहतमंद माहौल से बहुत दूर है। ये उसी तरह नापसंदीदा हैं, गैर ज़रूरी हैं, जिस तरह घास फूस बगैर जड़ वाली घास फूस होती है। ये बच्चे बहुत ही अफसरदा हैं और उनके चेहरे लटके हुए हैं। उनकी नशोनुमा या परवरिश में भी कमी हुई है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके चेहरे जर्द हैं। ये दूर से हमें दिखाई देता है कि इनकी हालत कैसी खराब हालत है। ये बच्चे एक लंबी लड़की की तरह जो क्लास में है अपने माहौल के बोझ तले दबे हुए हैं। ये जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर दोनों तरह से थके हारे बच्चे हैं। एक बहुत ही प्यारा बच्चा जवान लड़का अपनी कम रोशनी वाली क्लास के इन बच्चों ने अपने वालिदैन से बीमारियां वर्षे में पाई हैं। इन बच्चों के भी ख्वाब हैं। एक बहुत ही प्यारा जवान लड़का अपनी कम रोशनी वाली क्लास में पीछे बैठा हुआ है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वो दरख्तों पर छिपकलियों के खेल कूद के ख्वाब देख रहा है और इसी तरह दूसरी दिलचस्प चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो उसके उकता देने वाले और फीके क्लास के बारे में नहीं है। तो इससे हमें समझ आता है कि उसकी जो नातजुर्बाकार आंखें हैं वो उम्मीद से भरी हुई हैं और उनमें खेलने की खुली हवा में खेलने का शौक़ देखा जा सकता है, का ख्वाब देखा जा सकता है। तो कुदरती तौर पर उसके अंदर अभी मायूसी
اس کو مایوسی نے ابھی تک گیر نہیں لیا ہے. Now second stanza is from lines 9 to 16. On sour cream walls donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, ballad flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. تو یہ دوسرا سٹنزا ہے. اس میں بھی 8 لائنیں ہیں. لائن نمبر 9 سے لائن نمبر 16 تک. So the poet says that the classroom walls have a dirty appearance as they haven't been painted for a long time. یعنی کلاس روم کی جو دیواریں ہیں یہ گندی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان کو کافی عرصے سے ان پر پینٹ ان پر روگن نہیں کیا گیا ہے, چڑھایا گیا ہے. In other words, these children inhabit a world which is dreary and depressing. یعنی یہ بچے اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, مایوسی ہی مایوسی ہے. On the walls are displayed the names of people who have given donations. اور دیواروں پر ان لوگوں کے نام بھی دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے عطیے دیے ہیں اس سکول کو. The bust of Shakespeare with a background of Electrica at the time of sunrise is also displayed. تو اس پر شیکسپیئر کی دھڑ کی مورتی بھی اس کلاس کی ناخوشگوار چکنی دیواروں پر لٹک رہی ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں صاف آسمان جو سورج چڑھنے کے وقت ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. The walls also have scenic pictures of Tyrolese Valley with its beautiful flowers presenting a world of the heavenly splendor. تو ٹائرولوس ویلی جو آسٹریا کی ایک مشہور وادی ہے اس کی بھی تصویریں اس دیوار پر بنی ہوئی ہیں, لڑکی ہوئی ہیں. Apart from all this, the walls also have a map revealing the world which they view from the classroom's windows which is foggy and harsh. اس کے علاوہ اس کمرے کی دیوار پر دنیا کا نقشہ بھی آویزان ہے لیکن یہ دنیا کا نقشہ اس دنیا سے بہت مختلف ہے جو وہ اپنے سکول کے کمرے کے کھڑکیوں میں سے دیکھتے ان کو نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے جو دنیا ہے وہ دھندلی اور بہت ہی سخت ہے, کٹھن ہے. It represents a dark and bleak future with no hope for amelioration. Their eyes can only view a narrow road which is enclosed with a dull sky. یعنی ان کی آنکھیں صرف اس تنگ سڑک کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آسمان چھایا ہوا ہے لیکن وہ آسمان جو ڈل ہے, جو دھندلا ہے, جو صاف نہیں ہے. The poet suggests that these children are trapped in a hopeless situation. یعنی یہ بچے ایک نا امیدی کی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں. Their reality is far removed from the literary world which glistens with the beauty of nature such as the rivers and the highland jutting from the sea. یعنی ان بچوں کو یہ بچے ہیں ان کی اس کمرے کی جو کچی آبادی میں یہ رہنے والے بچے موجود اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دنیا بے معنی اور بے مطلب ہے. ان کی اپنی کھڑکیاں گندی ہیں, ناخوشگوار آس پڑوس ان کا جہان ہے, بے یقینی کی دھند ان کے مستقبل پر چھائی ہوئی ہے. ان کے لیے تنگ گلی میں رہنا ہی مقدر ہوا ہے جو ایک دھندلے آسمان سے ڈھکی ہوئی ہے. ان کا جہاں دریاؤں, راسوں اور تاروں سے بہت دور ہے. تو راس ہم خشکی کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر تک چلا گیا ہو. Dear students, this was the explanation in English as well as in Urdu of the first 2 stanzas of the poem An Elementary School Classroom in a Slum
And this poem, as you know, has been written by Stephen Spender, and today we discussed from lines 1 to 16. And in the next video, we will discuss the remaining part. We will give the explanation of the remaining part of the poem. Have a nice day. Thank you.